just the mayor and our sign language interpreter up on the screen while the mayor is speaking. You can turn them back on during the Q&A. And with that, I turn it over to Mayor Gimenez. Thank you, Patty. Good morning, everybody. I want to go over what's happening this weekend as we continue moving to a new normal. First, on testing sites, we continue to add more testing sites throughout Miami-Dade County, and we're relaxing the criteria so that more young people can get tested for COVID-19. Starting this weekend, at 2 of our drive-through sites, anyone 12 years of age or older may get tested and does not have to be exhibiting symptoms. Those under 17 must have parental approval. A new age limit applies to the testing sites at Miami Fairgrounds and the South Dade Government Center. The 18-year-old age limit still applies at the drive-through site at Marlins Park and the walk-up test site at Holy Family Catholic Church in North Miami. For all those sites, you do not have to be experiencing symptoms to get tested. But you do have to call to make an appointment for testing the next day. County residents can call 305-499-8767 to schedule an appointment at Holy Family Walk-Up Site or at our drive-through testing sites. Also, Jackson Health System's urgent care centers throughout the county are providing free testing at any of their locations, and you can walk into those sites. I'm very worried that our minority residents are not taking advantage of testing opportunities, even though there are various nearby testing sites available, so please help me get the word out. As we test more people, we expect to get more positive results, but that doesn't mean that people will end up in the hospital. In fact, most of the people testing positive have few symptoms, or many of them, none at all. And we continue to see a tamping down of hospitalizations. Yesterday's hospital report shows 582 coronavirus patients throughout Miami-Dade County. That's the lowest number of patients in the hospital since I first issued the emergency order number 1820 on April 4th, requiring hospitals to report their numbers daily. This week, I also issued Emergency Order 2220, requiring all nursing homes and residential healthcare facilities to report the number of patients and the staff who have tested positive for the virus. As you know, from the very beginning, we placed a very high priority on testing our seniors because they are the ones most at risk getting complications from COVID-19. Also, we've been calling every single one of our nursing homes in Miami-Dade County for over a month to see if there's anything that we could do for them or if they needed some supplies. So this is just additional information that we're going to get from them. Unfortunately, some of the nursing homes under the state's authority have become hotspots, so we're partnering with the state to help expedite testing if it's needed. Now this Sunday, we celebrate Mother's Day, and we are moving to a new normal. I know some people are wondering how best to celebrate, especially if you have an elderly mom. If you're going to visit your mom or your elderly grandmother, aunt, sister, or cousin, please do everything you can to keep them safe. That means keeping your distance of at least 6 feet apart. Make sure there are no more than 10 people in a group and everyone is practicing social distancing. Wear a face mask covering whenever inside. Better yet, if you have an outdoor space, a patio, try to do it outside in your backyard or at a park where there is more room to practice social distancing. We have a very clear picture of the problems we will face if we fail to do this. 2 weeks after Easter and Passover, we saw a spike in the number of COVID-19 hospitalizations here in the county. This happened despite our warnings to stay safer at home. People are eager to see each other, and they were so eager that they broke the rules of social distancing. So please, do not put your loved ones or our community in danger. Make sure you wear masks and practice social distancing. And if your loved one is at a high risk, celebrate Mother's Day. You can consider celebrating Mother's Day by sending a care package, calling your mom, doing FaceTime or something, especially if she's elderly and is at high risk category. Do everything you can not to expose her to the complications from this virus. This week, we're celebrating National Nurses Day and the crucial role that they have and have had during this pandemic. Today at 1 p.m., the Blue Angels will be flying over our county as part of the Operation America Strong, showing support for those on the front lines of the COVID-19 pandemic. They will fly over as many hospitals as possible, eventually ending up over Homestead and turning back north and out of the county by 125. I want to ask everyone to enjoy the show from your home or a safe place. Do not congregate in groups. I want to continue to tamp down the virus and start moving forward, but really show them our support.
Now that our parks, marinas, and golf courses are open, things have been going well, and people are following the social distancing rules. We're meeting the gating criteria issued by the CDC and the White House. I'm very pleased. There is a light at the end of this COVID tunnel. Interior Spaces working groups have wrapped up most of those plans. Tomorrow I'll be meeting with our medical experts who have worked with those groups. I have spoken to the governor, and he is in agreement that Miami-Dade should move forward with opening up certain sectors of the economy with a target date, and I stress it again, this is a target date of May 18th. I want to go over all the rules so that they're clear before executive orders are issued to open businesses in a safe way so that people can get back to work. At each step, we've been following the recommendations of our medical experts. They include the Florida Department of Health, doctors from Jackson, U Health, and the medical schools of FIU and the University of Miami. As we start moving toward a new normal and opening up businesses in the future, I want to make sure that our seniors and anyone at risk conditions are protected. We need to get the economy going again and do it as safely as possible. And again, we have a target date of May 18th, and we'll start opening up, hopefully start opening up certain sectors of our economy, on that date. Now I'll take any questions from the English media before I make my remarks in Spanish. Thank you, Mayor. The first question comes from Fox Sports Radio, Andy Slater. Hey, Mayor, how are you? Doing well, thank you. As far as your phase one opening on May 18th, is that going to include restaurants, indoor spaces, and also have you had any discussions with the Miami Marlins as far as baseball coming back? Thanks. No, I have, second question first. No, I haven't had discussions with the Marlins. I'm sure I will sooner rather than later. Which businesses are going to go open up on that target date? Again, I want to say that's a target date, all right? It's still up to discussion. The restaurant working group still has a little bit of work to do. But we hope to get them and many other businesses open up by the 18th. Thanks. Thank you, sir. Our next question will be from the Miami Herald, Doug Hanks. Hi, Mayor. Hey, Doug. What will you be looking for to make sure that this reopening going safely? What metrics will be looking for in terms of having to pull back on that and issue more closures? I think the continual decline in the number of COVID-19 patients in the hospitals, the continuing decline in the number of COVID-19 patients on ventilators. We now have well under 100 COVID-19 patients are on ventilators. The continuing decline in the percentage of positives of the tests that we give. Those are certainly big indicators for me as we move forward. And so there's certain gating criteria. I think we've met those gating criteria. We need to start moving forward. We need to start opening up Miami-Dade County in a safe way. And so again, the way that we're going to do it is not just, okay, we're back to normal. Everybody does whatever they want. These businesses are going to go up, are going to be opening with certain restrictions and with certain safeguards to make sure that we stay as safe as possible. You don't think those hospitalization numbers will go up as more people interact? It's always possible. Anything's possible, Doug. And so what we want to do is make sure that when we do open the businesses, that the way we open up businesses restricts or assures, lessens the infection rate as much as we can. Always said, can never lessen it or have it down to zero. There's no safeguards or no you can't do something where you have a zero possibility of infection. If we ended up doing that, then we'd all be in our house, and even there's a possibility of an infection. So no, we got to open up, do it in a way that our doctors say that the likelihood is diminished and it's safe to do, and also in a way that the businesses themselves can actually operate. And so that's why we've had these groups together and talk and had these discussions for quite a bit of time. Thank you. WLRN's Daniel Rivero. Did you have a question? Danny? Yeah, here I am. Hi, Mayor. The
terms of what the working group is working on, what are the things that are specifically pending that they're working on? Is that how to social distance within, say, retail or restaurant businesses? I think most of that stuff is worked out there. I think that the final group that there was a lot of back and forth between some of the owners of restaurants and some of our medical advisors. So that I think we finally got the final draft to us and to our consultants, I think either yesterday or even early this morning. So, but there are a lot of working groups that have had their work done for some time, and then now it's all that went to our consultants. We're trying to be as consistent as possible for the majority of us, the clients, the customers of these establishments, so that for us, it's the same whether we go into this business or another business or another business. But what's called the back of the house, how they operate, they may have to do certain things a little differently because of their particular operation or their particular business. That's what's being worked on. That's almost being finalized as we speak. And so again, we want a target date of the 18th. We want to put out some kind of hey, prepare to open on this date, and here's what you have to do in order to open. So you give a little bit of time to those businesses to get whatever it is that they need to get and prepare themselves to open. Maybe they need to space their workspaces. Maybe they need to clear out some tables in a restaurant. So we want to do that over the weekend and get something out early part of next week so that we can hopefully hit that May 18th target date. Got it. Just to follow up on that, is the county going to be involved in any kind of way in helping, say, restaurants back of the house securing the PPE that they need, or are they going to be kind of doing that on their own? We're looking at that also, the ability. It's kind of hard to get some of this stuff, and so how can we help those businesses, especially really small businesses, to get those things that they need in order to open up? We'll be looking at that without a doubt in a way that we can assist them. Again, it's tough for us to get them some of that stuff. Right. So as much as we can assist them, we want to assist them. We want to get them back in business. We want to open up, but do it in a safe manner. Always doing it in a safe manner. Thank you. Thank you very much. Our next question will be from CNN, Melissa Alonso. Melissa? Thank you, Mayor. You're saying you would like to reopen the county, but is the community ready, especially with, given the video surfacing showing people not social distancing, not wearing masks, the most recent one showing a man in a shouting match with law enforcement over wearing a mask. Is Miami-Dade ready right now? Yes, we are. And our metrics are way above most. Look, in New York City, their metrics are 30% capacity in their hospital system. The capacity here in Miami-Dade County is well over 80%. And so we're way above most of the large cities in that regard. And so we're ready, and our rules will be such that it will safeguard our community as much as possible. We're a community of about 3 million people. You can always get an image of somebody doing something wrong here. So I don't really look at much of images at all. Thank you. Thank you. Thank you, Mayor. And now I will call on Penny Dickerson with the Miami Times. Penny, do you have a question for the mayor today? I do not have any questions today. I had oral surgery. I'm listening today. Oh, okay. I hope you feel better. Yeah. Thank you, Mayor. Okay, I have a few English language stations on here that previously had said they didn't have questions, so I'm not sure if any of you have any further questions before we move on to Spanish. NBC 6, 7, 10. I do have a quick question with NBC 6. Some of the commissioners yesterday had expressed that they were not involved in this process with reopening or not sure. So do you have anything to say about that, or kind of like if they will be involved? Well, the problem is that we have the Sunshine Law. And so whenever I can't have a meeting to discuss things that are not in the sunshine. And a lot of these meetings actually it wasn't appropriate to be in the sunshine. People had to say what was on their mind, and our doctors had to say what was on their mind. And so you couldn't have more than one commissioner. There was a commissioner on these meetings, which is the commissioner that they themselves appointed to be the liaison to this entire process. It was as open a process
as we can have, albeit not in the sunshine. And so that's the problem with the sunshine law. I really can't have more than one commissioner at a time that I can talk to, because if not, it violates the sunshine. So the sunshine law is really an issue here. We have internal meetings every day. I have a staff meeting every day. They're allowed to look in, but they can't talk because, again, it's a sunshine issue. I may do the same thing from now on. Now, thinking about it, we have other groups that we have to put together that maybe I could say, okay, you can get in, you can watch what's going on, but you can't say anything because, again, it would be a violation of the sunshine. So, yeah, I think, we learned a little bit from that discussion, but it's really the sunshine law that precludes a lot of this. Thank you. Thank you, Mayor. And we have David Snelling with the Miami Laker on the line today, and I believe he had a question. David, are you there? Okay, I see him on there, and I see his mic unmuted, but I guess he's not able to speak up. Okay, Andy Slater had a follow-up question if nobody else has a question in English. Mayor, Okay. have you spoken to any of the city mayors about your reopening plan? Because yes, go ahead. No, go ahead. Finish the question. Go ahead. No, I'm just saying because we've heard a lot from Miami Beach, from the city of Miami, and things could get confusing because obviously Miami-Dade's a big county with a lot of cities. No, we every other day we speak to the League of Cities, which represents all the cities in Miami-Dade. And yes, this morning at 8 o'clock, I told them, hey, this is what we're thinking of doing, and they're on board. The problem is we have 34 different cities, and it's not a problem. It's just the fact. We have 34 different cities in Miami-Dade. Some of them want to do their own thing, which they can. And I hope, before this entire episode started with COVID-19, I had a meeting of all 34 in my conference room and said, we really need to speak with one voice because it's going to become confusing if some of you started doing your own thing. Most cities heeded that. Some cities didn't. They have the right not to. But hopefully once we put our plan out for Miami-Dade, and by the way, Miami-Dade is by far the biggest city in Miami-Dade. The unincorporated area has well over 1 million people. And so, the cities can do more, be more strict than Miami-Dade, but they can't be less strict than Miami-Dade. And so when we allow the businesses to open, that means all the cities can allow their businesses to open. But they can decide not to open their businesses. They can put other rules on their businesses that we don't. But we've had a very, very strenuous process, a very open process, and a very, I don't think we could have, I think the process is very, very good with the input from the Department of Health, Jackson, UHealth, University of Miami, and University, and Florida International University's schools of medicine. I don't think you can find a better group of experts. And so what a city is going to determine outside of that, they can. Maybe there's some nuance, some peculiarity in a city. And if there is, then they have the right to tweak it or change it or not abide by it at all. But it can't be any less restrictive. Do you plan on the reopening, including the beaches? The beaches, no. The beaches are not going to be reopened in the first phase. I don't anticipate that opening on the 18th. It could be mistaken. Maybe something will work out. But at this point, we want to do those things that are easy to do or easier to do and safer to do first. And then we're going to tackle some of those other subjects, such as nightclubs and movie theaters and all that. That's not going to be in the first wave either. And I don't know when they're going to be. We also have to take a look at the summer school issue. It's coming up, and the parks and those summer camps that take care of a lot of kids while their parents are at work. That's a difficult one. That's a difficult hurdle to jump over. But we're going to be putting together a group to see if we can get that done too. Mayor, you had mentioned in a memo last night about contact tracing as part of the reopening plan. Can you elaborate on that?
Yeah, part of the reopening plan, it calls for a robust, couple of things, a robust testing program inside the county, which we do have one with If they continue to do that program, we're good. If not, we're going to pick it up. And then contact tracing, an ability to trace, positives and have a robust contact tracing program. We're working at different ways to get that done. There's a manual way, and then there may be some technology that could help us in that regard. Thank you, Mayor. Okay, and I think we can move on to Spanish now. I have one more question. This is Danny with WLRN. Well, kind of two-part question. You mentioned, Mayor, that I believe you mentioned that you've been in touch with Governor DeSantis. Would this tentative plan for May 18th require any action on the state's part, since we were kind of excluded from the original reopening order? And it may. Actually, it may. And so, we have to make sure that we're in complete concert with the governor. The governor has been nothing but supportive of our efforts here, and I have to compliment the governor and his approach. Southeast Florida has been different than the rest of the state. And so, we talk either every day, every other day, and, what are they doing? What are we doing? I think that they can take advantage of some of the work that we've done here. It may be, hopefully he can use it for the rest of the state. But again, the rest of the state's a little different than Southeast Florida. And so, yeah, we'll be talking to the governor. We'll make sure that we have his blessing before we move forward. Got it. And the second part of that question was about coordination with other counties. I know, like right now, Palm Beach County is having a meeting talking about opening up beaches. Have you included these other counties in these discussions for this plan? We have, and I know that speaking to the governor a couple days ago, it appears that Palm Beach County probably go first, because they don't have the same. It's not the same makeup up there. It is a different county. They don't have the same numbers, and they could probably be a little bit more aggressive than we can down here in Dade. And so I would expect them to take action a little bit differently than what we have in Dade. We had for a long time a 3-county approach to things. I've got to speak now to Broward. I don't know, the governor's talking to Broward, and hopefully we can open up pretty much the same way, pretty much on the same date. But again, I'm going to have those conversations with Broward tomorrow. Got it. Thanks. Okay, Mayor, we're ready for Spanish whenever you are. Okay. Buenos días a todos. Seguimos moviendo hacia una nueva normalidad. Tenemos nuevos sitios de pruebas abiertos por todo el condado, y además hemos abierto el criterio para que más jóvenes puedan hacerse el examen de COVID-19. Comenzando este sábado, los niños mayores de 12 podrán hacerse el examen en carros en 2 de nuestros centros. No necesitan tener síntomas para calificar. Los menores de 17 años deben de tener el permiso de sus padres antes de hacerlo. Los 2 sitios ofreciendo el examen a los menores son el South Dade Government Center y en el Youth Fair. El límite de 18 años sigue aplicando a los sitios abiertos en Marlins Park y la iglesia Holy Family de North Miami. Para ir a estos sitios tampoco necesita tener síntomas. El sitio en la iglesia está abierta para las personas que no tienen carros. Para todos estos sitios tienen que llamar al 305-499-8767 para hacer una cita. Los centros de cuidado urgente del Hospital Jackson también ofrecen las pruebas gratis. Me preocupa que las minorías y las personas más pobres de nuestra comunidad no aprovechen para hacerse el examen gratis. Por favor, vayan a tomarse la prueba. Mientras las personas se hagan el examen, esperamos ver casos positivos, pero esto no quiere decir que van a haber más personas en el hospital. La mayoría de las personas que dan positivo no tienen síntomas. La buena noticia es que estamos viendo menos casos de personas positivas en nuestros hospitales. El reporte de ayer muestra 582 personas en los hospitales de Miami-Dade con el COVID-19. Este es el número más bajo de pacientes que hemos visto desde que firmé la orden de emergencia el 4 de abril. Esta es la orden que requiere un reporte diario de nuestros hospitales. Esta semana también firmé la orden de emergencia 2220. Esta orden requiere
que todos los nursing homes reporten los números de pacientes y empleados que dan positivo para el virus. Como ya saben, desde un comienzo mi prioridad ha sido hacer el examen a nuestros seniors. Ellos corren el mayor riesgo de complicaciones del COVID-19. Algunos nursing homes que están bajo de la supervisión del Estado se han convertido en puntos de contagio. Por esta razón, estamos trabajando en conjunto con el Estado para hacerle más exámenes en esos lugares. Este domingo celebramos el Día de las Madres en medio de esta crisis. Entiendo que todos quieren estar con sus madres este fin de semana. Les quiero recordar, ahora más que nunca, que deben practicar la distancia social si van a reunirse en persona. Si va a visitar a su madre o a sus abuelas, a sus tías o sus primas o hermanas, tomen precauciones. Si no viven juntos, mantengan 6 pies de distancia y usen máscaras cuando se reúnan. Mejor todavía, celebren en el patio de sus casas o hay un parque donde pueden mantener la distancia social en grupos de 10 personas o menos. Sé que no poder abrazar a su madre será difícil, pero es mejor mantenerse seguros y prevenir una tragedia. Si su madre o familiar son de alto riesgo, es mejor que no se reúnan. Pueden llamarla o enviarle un regalo o verse en FaceTime. Les recuerdo, aunque les avisamos que evitaran las reuniones en la Pascua judía y la Pascua cristiana, vimos un aumento en el número de casos en los hospitales. Por favor, sigan las reglas para proteger a nuestras madres y a nuestra comunidad. Hoy estamos celebrando la Semana de las Enfermas y Enfermeros y lo esencial es que su servicio para nuestra comunidad es esencial. A la 1 p.m. de hoy, los Blues Angels volarán sobre el condado en honor a los enfermeros y a todos los bomberos, doctores y otros que están trabajando durante esta pandemia. La misión se llama America Strong. Merecen nuestro apoyo. Ya hemos abierto los parques, las marinas y los campos de golf y todo va bien. Estamos viendo la luz al final del túnel para los negocios. Nuestros paneles de expertos terminaron con sus reuniones y estoy revisando todos sus reportes sobre cómo abrir los negocios que siguen cerrados. Este sábado me voy a reunir con los expertos médicos para repasar todas las recomendaciones. He hablado con el gobernador DeSantis y él está en acuerdo que nuestro condado está listo para abrir ciertos negocios. Tenemos una fecha tentativa del 18 de mayo. Quiero repasar todas las reglas nuevas para que todo quede claro antes de que finalizar estas órdenes. En cada paso estoy contando con nuestros expertos de salud. Ahora le puedo contestar sus preguntas en español. Gracias, alcalde. La primera pregunta viene de Adriana Navarro, de América TV. Adriana. Okay, maybe we lost her. Vamos a pasar entonces con María Alesia Sosa de Noticias 23. Perdón, aquí estoy. No, aquí estoy. Perdón, ¿cómo está? Hola, alcalde, ¿me escucha? Muy bien. Perdón, adelante, Adriana. Un problemita técnico. ¿Qué tal? Gracias. Hola, Patricia. Alcalde, le quería hacer una pregunta respecto a la resolución que aprobaron ayer en la ciudad de Miami, a través de la cual quieren que el administrador se reúna con usted por el tema de las pruebas médicas en el aeropuerto de Miami. ¿Qué tiene pensado? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Qué les diría? Porque ellos insisten en que se deben hacer esas pruebas médicas de tomar la temperatura y demás, y que si usted, el condado, no lo asume, dicen que ellos lo asumirían. Ellos no pueden asumir eso porque el aeropuerto es el condado de Miami-Dade. Me voy a reunir con el administrador a ver cuál es el problema. Hay ciertas reglas que sigue el aeropuerto, que las reglas son de lo que es el Customs and Border Patrol, que tiene está en cargo de eso, y también el Departamento de Salud del estado de la Florida. Cuando ciertas personas vienen de ciertos lugares aquí y aterrizan en el aeropuerto, se toman ciertos datos sobre ellos que entonces están cumpliendo con los requisitos del Customs and Border Patrol
y el Departamento de Salud del Estado de Florida. Pero, Gracias, alcalde. Ahora sí pasamos con María Alesia. Es importante que se hagan estas pruebas. Mira, primero, vamos a decir primero. La mayoría de las personas que tienen el COVID-19 no tienen ningún tipo de temperatura. Lo que yo he dicho es que cuando empieza a abrir otra vez el aeropuerto y vienen personas de lo que es el hotspots, se deben hacer pruebas antes que se monten en el avión para venir para aquí. Eso va a ser mucho más efectivo que tomando una temperatura. Así que, por favor, que acuérdense que yo soy paramédico y tengo un tipo de conocimiento sobre este tema. Me parece que hay mucha politiquería que está pasando. Okay. Gracias. Ahora, Alicia. Hola, alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Quería preguntarle en qué se basa sé que lo respondió en inglés, pero me gustaría preguntarlo en español, ¿en qué se basa usted para dar paso a esta fase de reapertura que comenzaría a partir del 18 de mayo? Y si nos puede ahondar un poquito más en qué incluiría. Sé que todavía están trabajando en ese draft, pero denos algún detalle, si estamos hablando de 25% de la capacidad de los negocios o 50%, como usted había adelantado, ¿qué pistas más nos puede dar? Y tengo una segunda preguntita rápido, pero si quiere, contésteme eso antes. No, para nosotros va a ser, mira, yo creo que lo que para nosotros que somos los clientes de estos negocios, va a ser la misma cosa, un mantenimiento de 6 pies, máscaras, etcétera. Es lo que está pasando atrás en un restaurante, como la comida, los camareros, qué tienen que hacer ellos, la capacidad en un restaurante, permiso, el gobernador ha dicho que no más que 25%, pero puede ser que hay otras maneras que nosotros podemos aumentar esa capacidad afuera del restaurante. Puede ser que ellos pueden tener espacios afuera que ahora no lo tienen, si tienen la oportunidad. Así que todos estamos hablando sobre eso y también hablando con el gobernador. Nosotros aquí pensábamos que era un 50% si se puede mantener esa distancia de 6 pies, pero la orden de él es más conservadora, así que tenemos que hablar con él, a ver si ese es el primer paso de él, y también puede ser ese el primer paso de nosotros. El segundo paso es un número diferente. Adentro de las tiendas, etcétera, ahora tenemos una regla de 50% hasta las tiendas que están abiertas. Tienen un 50% de su capacidad, está trabajando bastante bien. Hay una separación, han marcado los pisos con 6 pies. Yo creo que eso trabaja bastante bien y parece que no ha afectado los negocios de una manera negativa. Así que muchas de esas cosas se van a seguir en los negocios que se pueden abrir. También vamos a hablar de las peluquerías y los barberos. Eso es algo diferente porque ellos te están tocando, están mucho más cercanos. No puedes hacer tu trabajo si no estás menos de 6 pies. Así que hay diferentes regulaciones para ello. Así que todo depende del negocio, pero casi todos los negocios van a tener las mismas reglas para lo que son los clientes. Ok, y la otra pregunta era ¿en qué se basa? Ok, muchas gracias. O sea, en lo que le dije al principio, no, ¿en qué se basa para hacer esta... ¿Qué se basa qué? ¿En qué se va? O sea, usted respondía en inglés que se basaba para hacer esto. Exacto, tomando en cuenta que de alguna manera con la orden 2220 que emitió ayer, usted no confía o digamos las cifras que está proporcionando el Estado en cuanto a los sitios de nursing homes y centros para ancianos, de alguna manera no son confiables. Ustedes, entonces, ¿cómo confiar en las otras cifras para tomar una decisión como esta? Primero, las cifras que estamos tomando son las cifras de nosotros. Los números de personas que están en el hospital son cifras que otra orden que yo pasé hace mucho tiempo sobre cuántas personas estaban en el hospital, cuántas personas necesitaban ventiladores, cuántos ventiladores. Eso todo viene a nosotros todos los días. Y lo usamos todos los días para ver qué está pasando, qué está sucediendo en el condado de Miami-Dade. La misma cosa con los centros de personas de tercera edad, los nursing homes. Es que no es que no tenemos confianza en los números de los estados. Nosotros lo estamos llamando todos los días, de todas maneras. Vamos a coger esos datos ahora
y podemos ayudar al Estado en eso, las cosas que estamos pidiendo nosotros. Puede ser que el Estado no lo está pidiendo, pero yo siempre tengo confianza con lo que me está diciendo el Estado. Pero muchas veces es mucho más simple, mucho más rápido para nosotros porque somos un condado. Ellos tienen 60 y pico condados donde ellos tienen que acumular estos datos. Yo nada más que tengo un condado, el condado de Miami-Dade. Es mucho más fácil para nosotros. Perfecto, muchas gracias, alcalde. Gracias, alcalde. Ahora vamos a ir ahora con CNN en español, José Manuel Rodríguez. Adelante, José. Alcalde, gusto de saludarle. Tomo un poco el tema anterior de los nursing homes y quisiera preguntarle precisamente por qué hay estas discrepancias. Se lo pregunto en el contexto donde ya hubo una cierta desconfianza en los números, bueno, en la actitud del Estado inicialmente de no querer revelar los números que estaban ocurriendo en los nursing homes. Entonces mi pregunta es por qué existen estas discrepancias de números que se han detectado. Por una parte, el Estado dando unos números de muertos en los nursing homes y por otro lado, prensa independiente como nosotros y otros medios locales reportando cifras a veces un poco más altas. Yo entiendo que usted dice que usted confía en los números, pero ¿no le parece que en todo este contexto esta situación se ha manejado quizá no muy claramente y que hay muchísimas dudas sobre lo que están diciendo unos y otros y por qué? Gracias. Yo tengo confianza en todos los números que estamos acumulando aquí en el condado de Miami-Dade y también tengo confianza en el estado de la Florida. Así que yo he pedido ciertos datos de nursing homes que pueda ser diferente, o una manera diferente que el estado, no quiere decir que no tengo confianza en el estado. Como he dicho, el estado tiene que tomar datos de más de 60 condados. Yo nada más que tengo que tomar datos de un condado. Y como he dicho, al principio de todo esto, nosotros llamamos a todos estos centros, 900 de ellos, todos los días, para preguntarles a ellos que si necesitan algo. Así que, como estamos llamando de todas maneras, vamos a coger estos datos, porque esos datos son necesarios para nosotros, para ver dónde estamos, para abrir el condado de Miami-Dade, para tener confianza que este virus no se está subiendo aquí, que no tenemos más contaminación aquí en el condado de Miami-Dade. Y por eso estamos... Alcalde, una última pregunta, muy brevemente. Sí. Sí. Perdón. No, le decía que básicamente usted se quejaba en las últimas horas de que el condado no está recibiendo los recursos necesarios en proporción al número de contagios por parte del estado de coronavirus. Corrígeme usted si yo estoy equivocado, pero obviamente que cuando vemos que el sur de la Florida, los tres condados del sur de la Florida están recibiendo más recursos, dígame. ¿Quién se quejó? ¿Perdón? ¿Quién se quejó? Entiendo que había una queja del condado. Yo soy el condado, yo no me quejé. Así, ¿quién se quejó? Perfecto. Le agradezco la aclaración entonces. Okay. Pasamos ahora con Ana Cuervo de Telemundo 51. Ana. Ana. There you go. No, you need to unmute Ana Cuervo. Hold on one second. Okay, I hear you. Now I don't hear you. Okay, how about now? There you go. Sorry about that. Can you hear me now? Okay. Alcalde, ¿se sabe con certeza qué tipos de negocios van a abrir el 18 de mayo? ¿Se sabe con certeza qué tipos de negocios van a hacer? Porque hemos escuchado mucho sobre los restaurantes y también hay mucho de lo que es el sector de barbería, peluquería, que están muy ansiosos por abrir. ¿Eso sería otra fase? Yo creo que las barberías y la peluquería puede ser que la primera fase también tienda, la primera fase también. Todavía estamos trabajando con los restaurantes. Como he dicho, la reunión de ellos, las recomendaciones no llegaron hasta ayer o puede ser hasta hoy por la mañana. Así que, pero yo espero hacerlo lo más posible, lo más antes posible. No quiere decir que todos van a abrir al mismo tiempo, pero todavía se estamos formulando esos planes. Pero espero que para el final, el primero de la semana que viene, se va a saber mucho mejor cuáles son los negocios que van a abrir y el día que van a abrir. Todavía tenemos la fecha tentativa,
como el 18 de mayo. Lo más posible es lo que yo deseo. Tenemos que empezar ya a abrir esta economía de una manera segura. ¿Cómo van a supervisar? Gracias, alcalde. Tenemos una pregunta más de Rain. Wait, hold on a second. Anna had another question. Anna, go ahead. Yes, I'm sorry. Go ahead, Anna Anna. Cuervo. Thank you, Mayor. It's a very, yes, it's just a quick follow-up. ¿Cómo van a supervisar? ¿Con quién tipo, o sea, con qué personal van a supervisar que todos estos negocios estén siguiendo estas reglas tan importantes para la reapertura? Las mismas personas que estaban ahora asegurando que las personas los ciertos negocios no están abiertos y los que están abiertos están cumpliendo con esas regulaciones. Ayer tuvimos más de 3,000 inspecciones en el condado de Miami-Dade. Así que vamos a seguir con la misma. Y espero que también, espero que lo que me han dicho el último mes, el director, es que la gran mayoría de los negocios están cumpliendo con las reglas. Y eso no es buena noticia. Así que espero que la gran mayoría de los negocios van a cumplir con las reglas. Los que no cumplen con las reglas, entonces van a sufrir sus consecuencias, pero espero que la gran mayoría sí la van a seguir. Así que no vamos a dejar que unos pocos van a poner van a perjudicar la mayoría que están cumpliendo con las reglas. Gracias, alcalde. Tenemos tiempo para una pregunta más. Sé que tiene que irse para ir a ver a los Blue Angels, así que una preguntita más y viene de Rain Anciani, también de Univision. Rain. Sí, gracias, alcalde. Hablaba sobre el tema de los nursing homes, un tema que hemos estado trabajando en Univision 23 hace varios días. Quería preguntarle, aparte de los números y la preocupación por los contagios, ¿ha llegado al condado Miami-Dade denuncias, las quejas numerosas de familiares e inclusive de pacientes que narran de alguna manera mal manejo de la crisis del coronavirus en centros del condado? Perdón, no entiendo la pregunta. I'm sorry. ¿Cuál es la pregunta? Que más allá de los números de contagios, sabemos que hay esta orden ejecutiva. Más allá de esta orden ejecutiva que está pidiendo pues un reporte bien detallado de las cifras de contagio, ha llegado al escritorio suyo en el condado Miami-Dade algunas denuncias por parte de familiares que tienen a sus seres queridos en centros de nursing homes que narran pues una problemática de incomunicación, de que quizás las cosas no se están llevando de la mejor manera. ¿De qué manera pudiera el condado también ayudar en ese sentido? Por eso es que al principio de todo esto, una orden que yo le di a mi administración es que todos los centros, todos los nursing homes, lo íbamos a llamar todos los días para ver qué estaban haciendo, si necesitaban ayuda, si necesitaban PPEs, para evitar un tipo de problema en los nursing homes. Tenemos casi 1,000 nursing homes y ALFs aquí en el condado de Miami-Dade. Así que estoy seguro que algunos no están cumpliendo, no están haciendo lo que deben hacer, etcétera. Por eso tenemos esta llamada, por eso estamos pidiendo estos datos, para que no se vaya de control, pero no hay nada que me haya llegado a mí, que me ha dicho que mira, tenemos este problema, etcétera. Esto fue antes de todo. Yo sabía que esto podía ser un problema. Vamos a evitar ese problema. No quiere decir que no hay problemas ahí adentro de los nursing homes, pero estamos tomando los pasos necesarios para evitar lo más posible los problemas que pueden empezar en los nursing homes. Ese es el lugar donde yo creo que de verdad yo estoy mucho más preocupado. ¿Por qué? Porque ahí están las personas que son vulnerables a este virus en los nursing homes, en los ALFs. Tenemos que poner una protección sobre ellos para que ellos no se pongan en peligro y estén lo más seguro posible. Okay. Ahora, alcalde, sé que está apurado, pero solo para clarificar, ¿cuál es la inherencia o sea, hasta dónde llega la inherencia del condado en cuanto a regir estos sitios, muchos de ellos, pues, por supuesto, privados? ¿Hasta dónde es esa línea que yo sé que es parte del Estado a nivel del Departamento de Salud?
Eso es el Departamento de Salud del Estado. El Estado, ellos son los que tienen las regulaciones sobre estos centros, pero el condado puede ayudar al Estado en cumpliendo con su deber. Y eso es lo que estamos haciendo también. Siempre estamos hablando con el Estado. Nosotros somos partners, ¿sabes? Yo quiero ayudar al Estado en cualquier manera, como ellos me están ayudando a nosotros, porque esos son nuestros residentes. Así que yo no creo que el Estado no quiere que nosotros los vamos a ayudar. Lo vamos a ayudar en qué manera ellos desean, pero de todas maneras, al final sí es el deber del Estado de la Florida. Pero el deber moral es de nosotros también. Gracias, alcalde. Thank you, Mayor. I know you have to go because I know you got to take off to go catch a glimpse of the Blue Angels. So we'll let you log off before we move on to Lionel with the Haitian Creole. Thank you so much. Happy Mother's Day to everybody. Feliz Día de las Madres. Y que lo hagan de una manera segura. To do it in a safe way. But happy Mother's Day to you all. Thank you so much, Mayor. Okay, so now we will move on to Lionel Larabor, who has the Mayor's remarks in Haitian Creole for us. Lionel. Bonjour tout le monde, moi suis Lionel Larabor, département communication contre Miami-Dade. Moi parle pour nous déclaration Mayor Carlos Gimenez fait dans début conférence de presse la jeudi et on va lire version créole là pour nous. Bonjour tout le monde. Jeudi pendant que nous avons déplacé vers un nouveau normal, on va dire nous qui ça qui a passé pendant la semaine ça. D'abord, moi, je veux signaler que nous continuons à ouvrir plus 100 tests pour nous capables de prendre tests pour tout le monde et relâcher critères qui fait que nous capables de faire tests pour le monde qui est plus jeune. À partir de semaine ça, il y a 200 tests que nous sommes capables de conduire, entrer dans la machine. 100 tests nous l'ouvrons au monde qui a l'âge 12 ans ou bien plus et le monde ça est capable d'aller même s'il n'y a pas aucun symptôme. Tout le monde qui a moins passé 17 ans, le monde ça doit gagner approbation par an pour aller faire test. Nouveau l'âge limite ça est appliqué à 100 tests dans Miami Fairgrounds avec 100 qui vient pour gouvernement dans South-Dade. Tout le monde qui gagne 18 ans, l'âge limite ça est appliqué à Marlins Park et ensuite avec 100 dans l'église catholique la Sainte Famille qui est dans Nord Miami. Pour tout site ça, ou pas besoin de gagner aucun symptôme pour aller. Ou capable seulement prendre téléphone ou relais pour prendre rendez-vous pour le jour qui a venu après. Et résidents sont capables d'aller dans 305 499 87 67 pour aller dans centre test l'église de la Sainte Famille qui est dans Nord Miami ou bien pour aller dans l'autre site test côté où il y a un rendez-vous pour y aller prendre. Centre système Jackson Health capable de gagner 100 kilos tout pour monde capable de faire test dans ça les urgent care yo capable d'aller test gratis. Il n'y a pas besoin de payer rien pour faire ça, il y a seulement un marché entrée sans rendez-vous. Moi, j'ai un peu d'inquiétude pour les gens qui sont dans la minorité, parce que les gens, ils n'ont pas prêté attention, ni tout, ils n'ont pas capable d'être assez avantage que pour profiter de l'opportunité pour aller faire test. Mais que tout le monde qui est capable d'entendre ça et de faire parole la passer pour les gens qui sont capables d'encourager à faire test. Nous voulons tout. Dit que pendant que nous avons analysé et a fait test pour plus de monde, il y a pile possibilité pour nous gagner plus de résultats positifs. Mais ça ne veut pas dire que un monde qui gagne des résultats positifs pour aboutir son cas dans l'hôpital pour ça. Alors, ça que nous voulons, tout le monde connaît, c'est que la plupart de tests positifs, c'est que moun yo gagne quelques petits symptômes ou bien il n'y a pas de symptômes du tout. Nous continuons à regarder l'hospitalisation au baissé. Par exemple, hier, tout l'hôpital a montré que nous avons gagné un chiffre dans l'hospitalisation pour patients COVID-19, 582. Ça, c'est le chiffre qui est plus bas depuis que nous avons fait passer décret que nous avons passé dans date 4 avril là, pour me demander l'hôpital pour annoncer qui quantité de monde qui a gagné. Semaine ça, on va bailler encore un autre décret exécutif qui va gagner numéro 2220 et ça va demander que tout nursing home avec toute résidence programme est capable de rapporter qui quantité de patients qui ont gagné avec monde qui a travaillé là qui déclaré positif. Fête des mères. Dimanche c'est pour la fête des mères, nous allons célébrer fête des mères avec maman nous pendant que nous marchons vers un nouveau normal. Donc on est un pile monde a demandé pour qui ça et comment nous allons être capable de célébrer. Si vous gagnez pour aller visiter maman, grand, ma tante, sœur,
cousine, tant pis, fait tout ça qui est possible pour capable garder en sécurité. Ça veut dire qu'il faut pratiquer distance sociale, il faut capable faire en sorte que vous pas un groupe qui plus passe 10 personnes, toujours un bagage pour couvrir le visage. Si vous bien pour sortir, nous devons mettre nous ensemble pour nous rencontrer ensemble, faire ça dehors, ou bien faire ça dans la cour derrière la caille nous, ou bien aller dans un parc côté n'a bien plus espace pour nous pratiquer distance sociale. C'est clair pour tout le monde que il y a un pile problème si nous pas faire comme ça. 2 semaines après Pâques, après Passover pour Juifs, nous te ouais que te gagné une grosse quantité d'hospitalisation qui était faite dans COVID-19 là, tout simplement parce que nous ne pas suivre conseil que nous te ba yo, le mot te dit pour tout le monde rester en sécurité la caillou. Tout le monde était trop content de rencontrer pour être capable de saluer beau bail la main et le ça a été cassé règle distance sociale là. Tant pis. Fait tout ça nous capable pour nous capable protéger monde qui autour de nous, pour nous capable bien une communauté pour ne pas exposer la danger. Assurez-nous que nous portons masque et que nous pratiquons distance sociale. Si vous même ou bien monde qui aimé ou bien risque, célébrez fête des mères lorsque vous voyez un paquet de bayo ou bien lorsque vous prenez téléphone ou les mamans. Faites tout ça nous connaît pour ne pas exposer mon à complications virus ça. Semaine ça, nous avons célébré jour pour infirmières. Moun sa yo qui exposé tête yo à tout danger qui gagne dans la pandémie ça. Je dis à 1h. Blue Angel pour commencer survoler zone non, tout compte Miami-Dade dans opération qui aurait America Strong. Ça c'est un effort pour capable supporter tout le monde qui dans première rangée cap combattre COVID-19 là. Moun sa yo, il va survoler plus fort l'hôpital qui gagne autant que possible et éventuellement il va arriver même jusqu'à Homestead et là il est capable de retourner vers le nord et passer sous tête contre Miami-Dade encore vers 1h25 l'après-midi. Moi, je voulais tout le monde réjouir dans chose ça et tant pis, pas le faire gros groupe pour nous réunir ensemble pour nous regarder. Pour l'espace intérieur, nous déjà l'ouvrir parc, marina, golf, terrain golf et là tout le monde commençait à faire en sorte que respecter les règlements, nous suivre les règles. Et nous-mêmes nous continuons à suivre tous les critères que CDC avec Maison Blanche Tébaï. Pour l'espace intérieur, le groupe qui a travaillé sur eux commencé à préparer pour faire conclusion sous plan. De même, va y avoir une rencontre avec eux, avec experts médicaux qui travaillent dans le groupe ça. Moi, je voulais que moi passe sur règle ça avant que me faire l'autre décret passer. Nous toujours gagné pour nous suivre recommandations tout experts médicaux qui a travaillé avec centre dans université différentes universités comme l'université Floride internationale, l'école médecine université Miami, centre monde qui a travaillé tout avec département de la santé. Nous voulons commencer et continuer marcher vers un nouveau normal, mais nous voulons essayer d'ouvrir business pendant que nous avons assuré que tout grand monde était en sécurité et aurait été protégé. Nous avons besoin que l'économie a recommencé, et bien, on a fait ça avec aussi possible que nous capables, avec un pile soin pour nous capables de faire avec un pile sécurité pour tout le monde. Merci. Thank you very much, Lionel. Thank you, everybody, for joining us. Everybody have a great weekend.